nikaingia klasi ya kutrainiwa kuwa a radical. From there I was taken to the Mto Gaddafi, akatuma private jet, picked me from the airport, took me to Libya. I sat down with him. From there I was taken to Saudi Arabia. I met the king of Saudi Arabia. And they were so happy because the agenda that is now being fulfilled now of the Abuja Declaration, it is the most dangerous kuliko hiyo mnasemanga shetani ashidwe. Ndio mtajua mjui sasa. I was part of it when it was discussed in Abuja, and I was shown the plan they have to make Africa a Muslim state. And the plan was to increase their population, recruit as many people into Muslim, and make sure they capture every territory. And when I came a Muslim, they found a gate to central Kenya, because in the Muslim declaration kule Abuja, they singled out, wakasema, the Kikuyu land. If you capture the Kikuyu land, you capture the nation. Others, they will follow suit. It is the people who can reject, who can fight you back, are the Kikuyus. So when they saw a Kikuyu, a prominent Kikuyu in the name of Ndura, they were happy. Walisema takbiri, Allahu Akbar. And I was given direct prominence. And before Gaddafi died, he was to give me $500 million to come and build a mosque every 5 kilometers in the central Kenya. That is how they capture territories. They capture with altars. Nyinyi mkicapture na kupigana na kuobeana. Kanisa hii, hapa kuna kanisa, huyu anaobea huyu akufe, huyu anaobea huyu akufe. Ile pesa mingi nimewahi kukula Kenya hii ni ya wachungaji. Hello? Nikiwa Mugeke. Na ndio naanga sikuagi na uoga nikisema kuhusu wachungaji, because I know you. Pesa mingi nilikula ni ya wachungaji. Huyu mchungaji amefungua kanisa hapa na mchungaji mwingine amekuja pale. Huyu anatoa sadaka yote ananipatia tuende tubomoe ile kanisa. Na tutabomoa. Na tulibomoa. Zile makanisa zote ulisikia zilibomolewa ni sisi. Na ni sadaka yenu na 10% tulikula. So nikiongea naongea with confidence because nitakutambua, nitakwambia kumbuka ile siku. Didikana muthenya uria. Bwana asifiwe sana. Didikana ke muthenya uria. Unakuta mtu amekuja mkia ameweka hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. So I'm talking about the altars. When I became a Muslim, they want to build mosques around because they want to capture. A territory is not captured by prayers. A territory is not captured by Ribakuda, Rimakanda, Rimakoria. No, a territory is captured by altars. By destroying the altars existing. That is what we call a destroying territorial altars. Then you build a new altar in your territory to conquer the territory. You can't conquer territory by prayers. Prayers will support the altar, the sacrifices that you do. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what we did to capture territories. That is what we did to capture Islands. The whole Island, mali kunaitwa Morem Dadora. I subdivided that land. It was not my land. It was land belonging to Kiambu Dadora. Na nilienda tukachinja mbuzi 3, tukamwaga damu, tukachanganyishana na udongo, and we captured. Na nilikatakata na nikatengeneza certificate zangu. Eda huko mwenye yako na certificate sahihi, angalia certificate, it's my signature. Na shamba sio yangu, lakini nilishika na damu ya busi. The same thing we did here. The same thing we suppressed here. We did it. We did it in Nakuru. We did it in Kiandutu. We did it in Muranga. We did it everywhere. We captured with an altar. When the Mau Mau